baje kubashimira uburyo bitabiriye ndabanza kuvuga nitwa Nshuti Aimable abandi manager wa Kiti Art mu by'ukuri twatarangije hano ni launch y'igitabo cyitwa Urugendo. Ni ibintu twatekereje tumaze iminsi dupanga ariko umunsi wari uyu nguyu nizeye ko tuza kuryoherwa kandi buri umwe wese yumvemo ikaze. Hano ni mu rugo, hari icyo kunywa, icyo kurya, hari performance iza kuba buri umwe wese mu kigero cye cyangwa se araza, ndatekereza ko aza kuryoherwa bitewe n'ibintu byo kubera hano kandi ni byiza. Numva ari ibyo. Ikindi, ibitabo kopi zirahari hano, yaba barazibona hariya. Ntabwo wabashinga igitabo udafite kopi kugira ngo abantu ugikeneye agende asome ibirimo. Harimo impanuro nziza, ndabashishikariza ko buri wese yatwara kopi kuko hano zirahari. Murakoze, dukomeze kuryoherwa. Urakoze cyane Aimable. Urambabarira natangiye bivuze cyangwa tubyita introduction. Ubundi twebwe nk'abakomediye twivuga ku munota wa kabiri. Nagize ngo nawe muri abakomediye. Amazina banyita Navi, aba ndi umwanditsi, aba ndi n'umukomediye, cyane cyane mu bintu by'amashuri. Murakoze. Mureke twakire Lakpen aze atugezeho performance ye igiye kwicaye hano. Lakpen, urakaza neza kuri stage. Nanjye ndabasuhuje, bavuze ko ari performance ariko ugiye guperforminga. Abo nzi bose ndabasuhuje nawe ndabasuhuje. Nuko Aimable yari amaze kuvuga ko twaje hano ku mpamvu y'igitabo, nicyo cyatubanye hirya no hino kugira ngo tugere hano. Nagize amahirwe yo gusobanuza bamenya ko icyo gitabo gitsitse ku ngeri y'ubusizi ko biranumvikana cyane twe n'umusizi mwene wacu. Ni ibintu byiza rero kuko twese turyoherwa no gutambira. Hari mu minsi yashize nari nicaye mu rugo gerageza kwigana abandi, ndandika, ariko mbere y'uko mvuga akantu nanditse hari umuntu nshaka kubasomera. Uyu wanditse mu mwaka w'ibihumbi 2019, kuwushyira mu zindi nise intero y'umwinge, ari nawo wa mbere, nawise ishavu ryanjye. Nta kenge ntako, nta buzare ntabwo, nta mahirwe ntayo, ni ukureba ngenda ntazi n'iyo ngiye. Singikunda ukundi, sinkibeshywa kandi, singitinywa bose, sinatunze ngo nibwe, sinashonje wenda. Sinzi aho ndi nanjye nubwo mpazi bwose, sinashaka kuhumva nubwo nduzi mpatuye, sinzi ikibazo cyanjye. Singikunda ukundi, nanjye ubwanjye ashwiya, ndetse n'irungu nuko, sinkirota ukundi, boheke ryari bundi. Ntawe unkeka uburara, ntacyo nishe urebye,
n'ibyo ngiza n'intabyo, ndi igicucu kibizi umuhigi utafatisha. Sinkibaye intwari, sinabaye ikigwari, ntacyo nzaba urebye, sinkibaye umutware, sinabaye umuganje. Sinkigiye kwiga, nanabyiga kandi nakoresha ubwenge, ngasiba byose nize ngo mbe ikizeze ndebe. Singisanze Imana, sinasanze shitani, sinkiga nagumye ku isi, sinzi naho ngiye, sinzi niba nagenda. Nta mutuzo ntunze nubwo ntuje iwanjye, nta mutungo ntunze uretse agahinda kica nubwo mbizi ntapfa. Nta mahane ntera, nta n'imigeri ntera, wanga cyangwa ukunze mbabaza amahoro ahinde, nacuze intimba kera. Singikunze ukundi nubwo byose ari uko, sinkibaye njyewe nta n'uwundi naba nubwo nshonje uruhimbo. Sinkibeshya ukundi nubwo ndora bitunga bikanakundwa cyane, abahiga abandi mw'ibyo aribo bakunze cyane. Nshowe n'ibyo ntazi, nanjye ndimo muri ibyo. Mbuze uwo mbwira wundi nubwo mbaye mubonye, byamukanga akazibukira. Ashoboye kurusha nanjye akumva nanzwe atumva insobe y'ubwige ntwaye. Sinkigoye Imana ngisaba ibyayigoye, kandi nanjye ndeba. Sinkinyoye akagwa nubwo kitse intimba. Sinkibaye umuhanzi nubwo mbirwaye cyane, nzarya utwanjye ndyame nubwo ntatwo cyenga, mbeshye ubwonko ndote. Nasaze nazubaye, sinzi ibyo bivuye, amibazo sinzi nanjye, mukiro wayo sinzi, iremezo ryayo sinzi. Nzarya umunyu mwinshi, njye mu mahindu nyonge, cyangwa nkundi hoho ndigemo wese nyenge, njye nanjye nuko ngome. Iryo ryari ishavu ryanjye. Hari umuntu wigeze kumbaza ngo harimo inyigisho ki, ubwari ishavu ritanga inyigisho ki, nuko nanganaga nyine icyo gihe byari bimeze. Hanyuma urambabarira kangiye kuvuga n'Icyongereza, kitwa There Was Time. Kombanje Kinyarwanda. There was time. There was this moment in one's life when they were so desperate to finding a place they could hide, a place to demonstrate their ken, trying to make life their own. There was this time when they slept, to wake up with the same questions, with no indication that the sun will rise. That the very time they learned almost everything and end up making a living from that. There was this time that all hopes were strong, especially in one's younger age, when getting rich was so simple to believe, so easy to say, and believing in family powers, until when they got older, wandering too hard. That was the very crucial moment that they realized the world's true colors, started chasing after the light, believing in possibilities at equal pace, until the norms they initiated long ago. There was that delightful time when one made an abrupt decision because of an intimate call or an anger from self-misunderstanding, when they had no time left to take their time. There was that very moment when nonsense was a brutal chain, when nothing was everything to everyone, before they were fooled by everything again, just when humanity was the only thing. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mwongera amashyi. Okay, mureke twakiraga performance gatoya kugira ngo dukomeze. Ubundi ibirori bituryohere, igitabo kize kuturyohera. Tugiye kwakira Olivier, aracyari ku byuma ara gatoya.
abanza dususurutsemo gakeya. Muri tayari tumuhamagara umuhanzi wacu? Yego. Olivier urakenewe. Uwakurumba mwishusho ye ati witinya kuko nagucunguye uhamagara mwizina Uwiteka wakuremye uwakurumba mwishusho ye ati witinya kuko nagucunguye uhamagara mwizina Bishurira Ichonzi neza nuhishurwa sasa nawe Ichonzi neza nuhishurwa sasa nawe Amashyari wekeye Ichonzi neza nuhishurwa sasa nawe Ichakora none turebera mu ndorerwamo ibirori ayaya ayaya ariko icyo gihe tuzarebana tubangane mu maso ariko icyo gihe tuzarebana tubangane mu maso nzabona ubwiza nigeze mbonesha amaso y'umubiri nzabona ubwiza nigeze mbonesha amaso y'umubiri amaso y'umubiri amaso y'umubiri shurira Ichonzi neza nuhishurwa sasa nawe Ichonzi neza nuhishurwa sasa nawe DJ aha isawa dukomeze Shyira mugira neza ishakemo ubundi hari umugabo w'imfura abaturanyi be bagiraga ibyago akabatabara barasonzaga akabagaburira n'amarangamutima yagiraga gira neza wigendere ineza uzayisanga imbere gira neza wigendere uzayisangayo gira neza wigendere ineza uzayisanga imbere iyo imbere iyo gira neza wigendere gira neza wigendere uzayisangayo gira neza wigendere ineza uzayisanga imbere iyo imbere yahuye n'impanuka muri iyo mpanuka yabuze mu muryango we umubabaro divanze n'agahinda arababaje nta n'umwe wumuhoza
Shaddai yamwohereza umuntu yagiriye neza kera akiri muto. Shaddai, oh Emmanuel, uruwera. Shaddai, gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Gira neza wigendere, turirimba twumve. Gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Gira neza wigendere, uzayisangayo. Gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Iyo imbere yo. Gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Iyo imbere yo. Gira neza wigendere, ineza uzayisanga imbere. Iyo imbere yo. Iyo imbere yo. Iyo imbere yo. Iyo imbere yo. Urakoze cyane. Olivier urakoze, mwongera amashyi. Tugiye gukurikizaho book review, tugiye kuganira ku gitabo. Twakakira Sylvain akaza akatuganiriza ku gitabo sasa. Kubera ukuntu amasaha arimo arirukanka, tugomba natwe kubyihutisha kugira ngo ataza kudufatira amasaha ataza kudufata. Gusa brother, you're welcome. Urakoze cyane. Thank you so much. Merci. Asantini. I'm glad to be here this evening. It's so happy to see everyone in the building. I'm so touched to see my friend, to see my mother in front of my friends, and I'm so happy to see you all. Nishimiye kubona umubyeyi wanjye yaje kwifatanya natwe, nishimiye kubona inshuti zanjye zaje. Karine ndakubona, Desire, Jude, uyu umugabo uhagarariye isomero akadomo mu Rwanda bakunda cyane kandi ni karibu. Ni iby'igiciro kandi ni iby'igikundiro kwakira inshuti yanjye mukuru wanjye. Welcome on the stage my brother Andrew, the journalist of the East African. Amashari. Mumera amashyi. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Good evening, everybody. Mrahoneza. I'm very glad. I'm so glad being here, and I'm really honored being in your presence. I'll take this opportunity, first of all, to thank you for standing by Sylvestre. I mean, this is a good thing and good opportunity that we have here. I haven't attended such occasions forever. So this is my first. I could say this is one of a kind of event. Being here for a book review, which is a poem, a compilation of poems, one of a kind. So this, I'm witnessing this for the first time by Rwanda. So
congratulate you, sir. Thank you On so this much. mind. It's my pleasure. So we are here for a book review. I suppose everybody. This is the book. For those who have not yet seen it, this is the book. The book is called The Journey, Urugendo, and it's available actually there. Has the price changed? No, the price is the same. Ibihumbi 10. Ibihumbi 10 because copy. So, Ibihumbi 10, you get yourself this copy. And special about today is, if you get this book today, Ibihumbi 10, right there, the special thing is he can sign on the book because he's around. Yes, do that, definitely. Mu Kinyarwanda, sobanura gute se? Uyu munsi amahirwe dufite uramutse uguze iki gitabo uyu munsi yagusinira ku gitabo yagisinyaho nibyo byiza ahubwo ari ugiye kukigura muri noza library cyangwa ahantu wagisanga biba bigoye kumukurikira kugisinyaho biba bigoye kubera ntabwo nagakora muri library, right? So I was so honored before this book was launched. I had a chance of reaching out to Sylvestre to get a copy. I don't know. Yes. So I bought it by the way. So I had a chance of supporting. So I got was it the first book? Definitely was the first copy of all. So that is how lucky I was. I got the first copy and it was signed. So I had the task of going to check out because I felt this was a very nice opportunity by a Rwandan poet, a writer, and the fact that we don't have a lot of writers around. They are there. Writers exist. And publication houses are few in Rwanda. And publishing as a business is something that is rare. So what I did was I had to go and get the copy, then father went to read. So I had the chance of reading the book, going through the book before today. Yes. How many have read the book? You? One? Any more? Has anybody read this book? No? Mbabarese cyangwa mbyihorere. Numwe wenyine wagisomye. Okay, so what is interesting is byaba byiza you get a copy mugiye kukigura igitabo ni igitabo cyiza cyane harimo ibintu byiza that I've seen, so I'm trying also to balance with Kinyarwanda. So and then of course I'm challenged because iki gitabo kiri cyanditswe mu ndimi ebyiri, so mu Kinyarwanda ni mu Cyongereza. Ni mpamvu nanjye ndi kuvanga, ndi kugerageza. Ni challenge cyamaye challenge so that I could also go and try balancing. Ni mpamvu nagerageje nange kugisoma mu Cyongereza ni mu Kinyarwanda cyanditsemo. So uyu munsi turi hano ku no kuganira ku gitabo. But of course we are not going to discuss the whole book, because if we discuss tuganiriye ku gitabo cyose exhaustinga no kukisoza kukigera ku musozo kukinyuramo cyose muri make tukinyuzemo cyose ntabwo
ntabwo mwagira amatsiko y'ukukigo. So here we are there to kind of entice you, ubu turi hano turashaka mumenye ibyiza birimo, ariko byose ntabwo tuzabibabwira, ntabwo tugiye kubibabwira byose. Yes, so yeah, so I understand, Sylvestre, I understand this book, Banzo to read. How long did it take you to compile it, Urugendo? To be honest, it's like 3 years. It's like 3 years because 3 years. Yes, it's a journey of writing these different pieces that inspirations came from 2018. So until the inspiration of maybe 2021. Yes, that is the long and big time that I took to write this book. Yeah. Okay. To somebody who's out there, somebody might be wondering, 3 years writing a book this small. So, miaka tatu yose. Yes. Kuandika gatabo gatoya. Yes. So, you need to take us through. I mean, is it that easy? Somebody might call it a small book, and it's 3 years that you're mentioning. Actually, about writing the book, it's not from one side when you are inspired, it's easy, but on the other side, it takes time. Sometimes you have to write one page, and you have to wait a long time to write another page because every day we go through it. As the book says, it's the journey. This life is the journey. Sometimes you feel inspired, sometimes you feel you are not inspired, so that's why it takes time, and sometimes you don't even feel like I want to write. So that is, I can say it was not an easy process, but because I had that love for writing and even saying what I feel, that's why I just wrote the book. Okay, so this book is having 59 pages. If you get this book, The Journey, Urugendo, has 59 pages. 159. Sorry, 159. I had missed out the one. 159 pages. And it is written in 2 languages, Kinyarwanda and English. And when you break it down, unlike the usual books or novels we have read before, this book, I think it twisted. With most books we look at chapters, but this book he calls them rooms. Mukinyarwanda, ibyumba. So most of the books we read, we look at chapters. But this time, what is different is the rooms. Why the rooms? We have 5 rooms in this book. Please, if you can take us through. Yes. Thank you for this question. I named the book. I was feeling like I need something different. I was a creative person. Not only that, I felt like I don't need chapters in the book because what makes rooms? It's a house. A house is made by rooms. I consider this house as our hearts. Our heart is those 5 rooms are the rooms of our heart, our soul. So that's why I named the book. And I say the room of existence, icyumba cyo kubaho. And then another book, another room for drama. Drama is I don't know why the youth really love drama. I just recently was with youth and they were interested in the room of drama and be like, turashaka kudusomera muri drama, and that's what they like. And another room is a room of love, and the room of life and legacy, and room of gospel. So I wanted my audience or readers to be flexible. What is your mood? What do you want? You can enter exactly in that room and feel the mood that you have and go through
that process and be inspired in that moment, and that's how I didn't come up with chapters, because I felt like when you read, it's your soul that is taking time to speak. You are talking with the writer, and everything you go through, it's like a conversation. So when you are in that room, you feel inspired, and you can even dream other things in life, and you can come up with different things that you want to do. Yeah, that's how I come up with rooms, not just chapters. Okay, that is very interesting. What caught my eye in the first chapter? Sorry, the first room, room of existence. Ichumba chukubaho. There's a poem called Urugendo. Is it Urugendo? Yes, Urugendo. Urugendo. Which, if you read this poem, it is quite different. It catches. That's what caught my eye, and in the first room, and it is a poem that is giving courage. It's a poem that is giving hope. If you read this poem, you would really be gripped. You will be caught. It will touch your attention, and it caught my eye, but again, I'm here to ask, what inspired that? Because it is a poem that keeps somebody courageous, it keeps you going, but I felt like there was pain behind that poem. What pushed you into... Weren't you depressed? Not really, not. So the fact is, the poem is, actually the book is Urugendo, the journey. So the poem, the book named after the poem. But actually, it is one of the poems that took me a long time, because it took me like 2 months to craft that poem. Specific poem? Yes. Wow. 2 months to craft that, because as you said, it's a really deep piece. It's so deep, and it goes beyond just like instant inspiration. You have to go deep, and you observe life, how people live in our life, how do we interact. Sorry to interrupt, but in the interest of going deep into explanation, ndagusaba bisobanure mu Kinyarwanda. Urashaka nkoresha Ikinyarwanda? Turashaka ujye mu mizi. Mushaka ko nyibasomera poem mbere yo kuyivugaho? Yes. Byaba byiza. Come on. Can you use your book? Yeah, sure. Some people have books, they can look up the page 33. Abafite igitabo bareba kuri page ya 33, tugiye gusoma igisigo cyitwa Urugendo. Ubuzima. Ese kuri wowe ubuzima ni iki? Ni intambara? Ni umukino? Buri wese afite ubusobanuro bitewe n'inkuru y'ubuzima arimo. Gusa njye mbona ubuzima ari urunyuranyurane rw'ibibi n'ibyiza, ibyishimo n'ibyago. Ubuzima ni urugendo. Ni urugendo rwisa nta ugenda urwundi, ni urugendo usoza nta kuzuka ukundi, nta gushora abandi, nta gushinga imanza, nta nteguza, nta mugaragu warushinga. Umva, watunga ibya mirenge, wagwiza wahirwa, ni hahandi ni urugendo usoza nta kuzuka ukundi. Safi safi ko ndeba ndaguha wakabimenye. Ubuzima bwacu buri hanze, burarangaye cyane nk'inzu yuzuye imyenge. Umuhanga nyawe n'umenye iby'icyo cyuho, agakunda bose yimika umuntu, akamenya neza ko igihe cye kibaze, akamenya kukigenga yita ku cyo kimaze. Amatika atesha umwanya ahunga wapfa, havamo umwe ntabwo twarya. Ngiyi impamvu nkunda abantu. Abantu bafatanya guhoma imyanya irangaye mu buzima, nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Cyono ngaho mbwira, urumva uzabivamo ku rugendo rumwe?
uzarya iby'imfubyi, abapfakazi ni aba Yesu, uhemuka wabigize umwuga, n'ugukoreye uramwambura ntacyo utinya, upfa kuba wahaze n'abawe ibindi ubundi, uburiganya niyo turufu, nta mahoro waha rubanda, n'abo bagushinze urabanyaga nta kidodo, shame on you. Umva, watunga ibya mirenge wakwiza wahirwa, uru rugendo nta mpuhwe, iyi si dutijwe ntitinda gutamaza, ni hahandi n'urugendo usoza nta kuzuka ukundi, umuhanga nyawe n'umenye iby'icyo cyuho. Andero cyari cyaratuzengereje, none dore turagikize, cyari cyaratuzengereje, none dore turagikize. Ibazo upfuye bakakwerekeza niyo ndirimbo. Umva, ni koko bakuririmbira heza mu ijuru, burya banarira rwose. Gusa burya ukuri ni ukuri, mu mitima baririmba iyindi njyana, cunga intambwe zawe none nta mukungu w'isi, imirimo yawe iraguherekeza igasigara ku rubyaro rwawe, dore uyu ni mwene Kanaka wakundaga abantu. Oh, mbega umurage mwiza. Ubuzima. Ese kuri wowe ubuzima ni iki? Buri wese afite ubusobanuro bitewe n'inkuru y'ubuzima arimo, gusa njye mbona ubuzima ari urunyuranyurane rw'ibibi n'ibyiza, ibyishimo n'ibyago. Ubuzima ni urugendo, urugendo tugomba kugendana twese mu mahoro. Amashyi. Thank you very much. In the second room, the room of drama, we see the major poem that caught my eye was "Don't Cry When I Die." Something was very powerful there. I think many people don't say that. Then we end up crying when they die. But what inspired this? Don't Cry When I Die. It's a poem that I wrote during lockdown. It was a lockdown moment in 2020. Wait, were you a victim? Like A victim of what? COVID? Yeah, why COVID? No, I didn't. What happened? Narwaye COVID. Yes. Twafashe umwanya wo kuba mu rugo. We took a time to be home as creative people. Twafashe umwanya wo kwandika, wo kubana natwe, wo kuganira natwe ubwacu. Nuko nanjye inspiration yaje ya Don't Cry When I Die. I was home and I was going through my life. Ndeba ubuzima nari mbayemo, ndeba inshuti zanjye, ndeba abantu ba hafi, ndeba abantu muri rusange, isi muri rusange. Nshaka gutanga ubutumwa buvuga ku buryo abantu rimwe na rimwe tubeshyanya ko umutwe w'igisigo uvuga ngo Don't Cry When I Die ntabwo mu by'ukuri bishatse kuvuga iyo umuntu agiye byo hari abagomba kurira, ariko icyo bivuze nimba ari amarira y'uburyarya ntabwo ari byiza kuyarira, yabyihorera ahubwo akazarirwa n'abayarira byanya byo, because the message here is when you really love people, when you really love your people, you gotta show the real support. You gotta be with them. You gotta show love when you still have them, because life is not granted always. So that was the main message. That's what I was going through. Actually, it was like a true story. It was like a true story, like looking up like environment around me, and I wanted to just share the message of what I was going through, so that I can even heal in my heart. So now I feel like I'm good, I'm free, because I shared what I felt like was taking me down. And yeah, don't cry when I die. That's how I get inspired. And that's the message that I had in my heart. Okay, so that really tells us where the place you are in during the pandemic. Yeah, so there's the room of legacy, the room of legacy, and what caught my eye, there is a poem. The room of legacy has 10 poems, but if you went and looked at the poem called Living a Lie, oh my, you should check out the poem called Living a Lie. Very provocative, enticing, very challenging. It leaves your mind blown.
why this? Why this? Living a lie. I mean, umujinya wawe ukuye he? Aho uwo bisobanura mu Kinyarwanda. Umujinya wari imbere kubaho mu kinyoma. Niko igisigo cyitwa. Nkuko nagumye kubigarukaho n'ubuzima nitegerezaga nibyo nabonaga. Living a lie ntekereje neza gishobora kuba ari cyo gisigo kirekire kiri muri iki gitabo. Nari mfite ibintu byinshi nshaka kuvuga, nari mfite ibintu byinshi ndi kubona. Nabonaga uburyo tubaho mu kinyoma, ugasanga rimwe na rimwe ndibeshya ko nkunzwe, wenda ari inshuti zo ku mbuga nkoranyambaga, nagira ikibazo se wenda nimba naba ndwaye abangeraho bakaba barwa, ugasanga ndi kwibeshya ndi ubwanjye ninjye wibeshya, ndi kwibeshya ko wenda n'urugero nari ntanze, ugasanga ndumva ko mbayeho ubuzima burenze cyane ubwo nakabaye ndiho, ariko mu by'ukuri nibeshya. Aho ngaho nashakaga kuvuga cyane kugira ngo abantu dufate umwanya wacu gatoya, duhumeke, dutekereze, turebe ubuzima buri around us turimo ako kanya, twitekerezeho. Ngenda ngaruka cyane uburyo kubera icyo kinyoma ugasanga turagerageza kwigana ibirenze aho turiho, ugasanga ndashaka kubaho se n'urugero nk'umuntu wo muri Amerika ntazi uburyo abayeho, ntazi aho akura, ntazi bamushyigikiye, ariko nkaguma kubaho muri icyo kinyoma nkumva ko nanjye ndimo, kuko wenda namubonye ku mbuga nkoranyambaga ko hari byinshi nabonye. Nibyo ngenda ngarukaho muri rusange. Igure, ugomba kumushyigikira, because we have seen a lot of campaigns. Ugasanga umuhanzi ukomeye yarwaye ngo yarembe, yabuze amafaranga yo kwivuza. So I think it all comes from that ibinyoma, living a lie. So the room of gospel, there's the room of gospel. Olivier was very excited about this because it pays tribute to spirituality, and it is a reflection. Most of the poems there are very deep. We have 5 poems, but if you went through them, they are so deep and very catchy. Urugendo, it's a very good poem. It caught my attention. And I don't know what inspired that. Richie, you can explain it since it's a Kinyarwanda poem. Urugendo ni igisigo nanditse muri 2019, ndabyibuka hari saa 8 z'ijoro muri Kerera, and what? Saa 8 z'ijoro muri Kerera, it's 2 a.m. in the morning. I was inspired. Actually, the title, umutwe waje ntabwo waje nka Urugendo Simana. Numvaga I felt like that connection. Numvaga ndi kumwe n'Imana, ko njyewe umuntu wizera Imana, nizera ko Imana ibaho, nizera mu mbaraga zayo. Rero Urugendo Simana ni igisigo numvishe ndi hafi yayo, kuko n'amagambo arimo Urugendo Simana imfashe intugu zombi ndeba mu maso, narose Imana imbwira ibyiza by'ejo hanjye, narose Imana imbwira ko ndinzwe, narose Imana imbwira ko ibyanjye ntaho bizajya. Ni ibintu nanditse numva ndi hafi y'Imana, kumva uvuga ngo narose Imana imfashe intugu zombi ndeba mu maso. Mu by'ukuri ntabwo Imana ari ikintu tureba, ntabwo ari umuntu ngo duhure. Kugira ngo ujye muri iyo si rero wumve ngo mwahuye, wayirose, yagufashe intugu zombi kureba mu maso kugira ko ibyawe ntaho bizajya, ukabwira Satani none urashya wawe ndinzwe nyine njye ndi kumwe n'Imana. Ni ibintu numvaga ndi hafi yayo, kandi numva ko iyo umuntu ari muri iyo si ari kumwe n'Imana mu mutima we, si ngombwa ngo abibwirwe n'aba mu nsengero cyangwa uwari wese. Wowe urabyumva uri kumwe n'Imana mu mutima wawe, uburinzwe, izo mbaraga ukazigenderamo kandi mukatsinda, ukaba ufite imbaraga zo kugera ku cyo washaka cyose. Ni icyo cyamfashije, niyo inspiration, nicyo kwiyumvira nari mfite muri uwo mwanya. Igisigo wenda ntahise ndangiza ako kanya, ko haciyemo nk'ikindi cyumweru kugira ngo mbone amagambo asoza.
ariko mu by'ukuri n'ibyo nari ndimo ni ukuri ni umubano n'Imana, ni umubano wa hafi n'Imana. Nkumva ko byaba byiza nk'umuntu iyo twiyambaje imbaraga idusumbye ko njye numva ko buri wese ku isi hari n'abavuga ngo ntibizere Imana, ariko mu by'ukuri bafite ibindi biringiye, izindi mbaraga zibasumbye. Nibyo nari ndimo byo kwiyambaza iyo mbaraga idusumbye, byo kwiyambaza Imana kugira ngo tubashe kugenda mu buzima. Murakoze cyane. So as we conclude, niba hari umuntu ufite ikibazo, you might be curious. It can be within the book. Benshi ntabwo barasoma iki gitabo, ariko around it is a writer, umwanditsi, umusizi, umuririmbyi, ibintu byinshi. So you can ask some, if you want a question or a comment. Ntabwo ari ikibazo cy'uko ibyo gusoma bidahari, ariko akenshi usanga ibihari bitajyanye na sosiyete turimo uyu munsi, ari ibya kera. Ibyo bigatuma urubyiruko rutabyibonamo. Ariko nk'ubu ngubu iyo nzi ngo igitabo ni Sylvestre wacyanditse, ngira amatsiko yo kugisoma kubera ko ari umuntu tuziranye, kurusha uko wambwira ngo Jean Paul Sartre, cyane cyane yuko n'ibintu aba yanditse n'ubuhanga n'ubwenge burimo hari igihe usanga ntabasha kubishyikira. Ni nko kujya gusoma ubuhanuzi bwa uyu mugore bamwitaga Nyirabiyoro, usanga ikinyarwanda yavugaga utabasha gusobanukirwa icyo yashakaga kuvuga. Ariko buri generasiyo rero ubundi yakabaye ifite abahanzi bayo, akenshi nubwo bashobora kuvuga ibyari bisanzwe, ariko buriya n'ubundi nta jambo rishyashya umuntu aba yahimbye mu kinyarwanda, ariko bishyiramo inganzo n'isubirajwi, umuntu akumva ni ibintu bidasanzwe n'ubugambera byumvisha. Ibyo rero bisaba mbere na mbere kubiha umwanya, ariko nta nubwo ari umwanya wundi ubiha, ni ukubikunda, biba bikurimo bikugendamo iyo ugenda, iyo wicaye, iyo urimo. Nuko nanjye nisanze muri iyo si, navuga ko nabikunze kubera mama wanjye ari ahangaha na Mugisha yabikoze, yarabikoraga, nanjye rero nisanga nkunda kwandika. Violette nishimiye ko ari ahangaha ya mbere umuhamya twiganye high school kera. Najyaga nandika ibintu, nkandika nk'ikayi yose irimo nk'inkuru imwe, nkayibaha ishuri ryose bakayikunda, bagahererekanya iyo kayi bakavuga nanjye iki kintu ngisome. Nuko nagiye nkunda ibintu byo kwandika, ngenda nyikuza. Rero urumva nari ntaranamenya ngo ibi ni ibiki, sinanzi ubwoko bw'ibyo nandika, ni indirimbo se, ariko kukura ugenda usobanukirwa ngo ni ibiki. Navuga ko rero inganzo nawe nyikomora cyambere kuba nari ndi hafi y'ababikora, nkaba muri iyo si, kuko na cyane n'ubundi nakuze mba mu makorari, ni isi y'ubuhanzi n'ubundi, nkaba mu repetition, mufite inspiration, nuko nakuze meze mu buto bwanjye. Rero uko ngenda nkura njya mu mashuri mu kaminuza nk'Ibutare, nishimira niyo network yatumye tumenyana. Twari muri troupe imwe ya Les Stars du Théâtre, tukina amateatre. Nabyo byaramfashije nyine kuguma kuba muri iyo si y'abavuga ubuhanzi, y'abakora ubuhanzi, byatumye mbundi uyu munsi, kandi numva mbikunda cyane. Ni make ndumva ari uko nagusubiza. Inganzo yanjye ikintu yaje n'uburyo nyirera ikahaguma itazagenda. Murabiyumvishe, inganzo ikomoka kuri mama. Dufata akanya dushimire mama mu mashyi. Mama urakoze cyane, watubyariye umuhungu mwiza. Ubu ibintu wakoze ni ibintu byiza cyane kandi turagushyigikiye. Mama urakoze cyane, turashimira Imana yadushobosheje ukuntu ubu turishimye cyane. Muri iki gitabo harimo iyindi poem, hari umuvugo witwa imvune z'ubuhanzi. Niba mushaka kumenya ibijyanye n'imvune z'ubuhanzi, iki gitabo muzabimenya. Kandi murakoze cyane. This is my time. Jeka hari icyo tuvuze kuri iki gitabo.
ndabashimiye cyane kandi nawe Sylvestre turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Thank you for being an inspiration to the poetry community. Amashi kuri ayandi amashi kuri mama. Murakoze cyane. Namwe turabashimiye cyane. Please hari ikindi tugomba gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwose mu gihe uracyari mu rugendo rwo gushakisha amafaranga yo kumushyigikira 10,000 8,000 online. Ushobora kujya kuri social media za Sylvestre cyangwa Umuti Arts kuri Facebook, Twitter naho muriho Facebook, Twitter, Instagram. Washyirayo comment niba hari igitekerezo, hari icyifuzo, hari ikibazo cyose, wajya kuri izo page uka commenting, ukashyiraho, ukatanga igitekerezo. Ne kuri YouTube hari channel wakora subscribe kandi ushobora no gusharing. Dusakaze inkuru nziza ku bagenzi bacu ni ku isi yose. Murakoze cyane. Ndagushimiye nanjye kandi bifuye ku mutima. It's a great pleasure to have you and to discuss with you. Nk'umuntu waguze bwa mbere maze gucuruzaho amakopi atandukanye, ariko n'umugisha kuba ari Andrew waguze kopi bwa mbere, ariwe wayivuzeho bwa mbere, ariwe navuga ko yahesheje umugisha igitabo, kandi ndizera ko hamwe natwe twese bizagenda bizakunda kandi ndizera ko. Amen. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Tubongera amashyi. Tuwe n'amashyi mama wacu. Ariko se hari umuntu urimo urambwira hari inyuma ngo watori tukumva ko birya mama. Akajya n'ikintu atubwira. Iyo mwana koko ntabwo mwifuza kumva ijwi ryera. We ntabwo ndi kubumva, babanza babisabe. Murabyifuza ra? Mama. Ndabashimiye cyane kwitabira mwagize kuza gushyigikira uyu mwana, kandi ikindi nshimiye Imana nuko nsanze mufite urukundo rukomeye cyane. Aba bantu bakundana muri iyi si ni bakeya. Urukundo rwarakonje nk'uko babivuze. None rero uyu mwanya nanjye nshatse kugira icyo mvuga. Icyo navuga nuko umwana ubuhanzi ajya bukomoraho. Njye narimbaga muri korali hano iwacu, noneho nkajya mpimbira korali, n'abanyakigali baba baje bakambwira ngo nimbahimbire, nkabahimbira, kandi Imana nayo ikaduha umugisha. Uyu mwanya rero ndabashimiye cyane kuba ndi kumwe n'urubyiruko rungana gutya, rutagiye mu biyobyabwenge, rutagiye mu bintu bibi, mugaterana mufite ubwenge Imana yabahaye. Ibyo ngibyo mbishimiye Imana cyane. Ubu hari abambaye amapingu, hari abari mu buroko kubera ubugizi bwa nabi n'ibindi bibi bagiyemo. Nshimiye yuko mwebwe mufite ubwenge Imana yabahaye, mwaburinze, kandi Imana yaravuze ngo nimubura ubwenge nzabata. Mwebwe ntabwo mwabubuze, muracyagufite. Ibyo nabyo mbishimiye Imana. Imana ishimwe rero kuba nyiranye namwe gutya, kandi nibishaka nabwo tuzongera duterane. Imana ibahumurisha kuko mwitabiriye. Murakoze. Murakoze cyane mama. Nizere ko mama ideni rye turivuyemo. Namwe mufite impano. Hari undi wambwiye ati nanjye mama wanjye agira impano. Angira ati nanjye ngomba kuza hano nkagaragaza ku mpano yanjye. Angira ati njye ndi mushuti wa Sylvestre, ariko njye ndashaka nanjye kugaragaza ku mpano. Nituba tutamuhamagaye ariwe Karibe. Rero akaza neza rwose. Let's go. Muraho neza. Ni kumvikana se cyangwa wapi? Aha ni sawa. Okay.
rero uyu musore arankumbuye ariko nubwo mbeshye ariko ntabwo n'ubundi natungurwa cyane kuko nyine ni ibyacu, ubuhanzi ni ubwacu, ubusizi ni ubwacu, n'uyu munsi ni uwacu kuko turi kubamo. Reka ndi gutekereza akantu nakora byanshanze. Rero ngize amahirwe uyu munsi ko hari n'umubyeyi w'umumama wa Silva, akaba na mama wacu twese. Ngiye mpisemo gukora poeme isa nkaho ijyanye n'ibyo bintu, iri ku buzima bw'ababyeyi cyangwa bw'umubyeyi w'umugore muri rusange. Poeme rero yitwa Ndabyanze. Ndabyanze kandi utangiye kwisetsa, utangiye kuyikunda. Iri mu cyongereza no mu kinyarwanda, kubera ko nabonye icyo kiganiro twakoresheje, reka ngerageze tubane mu nganzo. Ndabyanze. It looks like I am here to entertain you. Is it? It looks like maybe I am here to entertain you, right? But it is also looks like I am having a story of my life to share with you. May I? Yes. May I? Yes. Okay, let's go. My mom is beautiful. Beautiful indeed. She always trying to give me everything I need. I love her. She loves me back. But guess what? Mubwana bwe, mubwangavu, ubwana bwaramunzwe, ubwoba bwaramwishe, ubwandu bwaramwishe, ubwiza bwaragiye, yarahonzwe, yarahonze, yarahohotewe, aranatabwa. Ikiri ikizara kivutswa ngo ni umukobwa ntacyo azi, ngo mu buzima ntacyo yakwimarira namba. Gusa ibyo njye ndabyanze. 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 Ijambo nabwiwe kenshi, ijambo numvise kenshi mu matwi yanjye, mawe aribwira dawe igihe yamudihaguraga, yagera mu gitanda umutuza akawubura, agasohoka yiruka avunika agira ati ndabyanze. Ndabyanze. I refuse to be used. I refuse to wake up in the morning just to go back to bed again. Ndabyanze. Ibyo byatwaye mama bitanjyana. I was growing up living in the body that fights to survive with a mind that tries to die. Gusa njye ndabyanze. Ndabyanze. Ibyo gukumbura amarira mbana n'inseko y'imbereka, imbamutima zibandiyo, narabaye iciro ry'imigani. Aho nyuze hose banjyanira inzara, ngo dore wa mwana w'umugome, ngo dore wa mwana w'umugore, ngo dore wa mwana wagowe, ngo dore wa mwana nguwo, wa wundi waganjwe n'inkoni zamuganje, zamugagaje, ngo dore wa mwana wapfuye kandi twebwe tubona agenda, ngo dore nguriye wa wundi wishwe n'agahinda, ngo dore nguriye yaratambutse uharanira kwica imiti y'abandi bica inda, ngo nguriye yaraje atwara inda atateguye bizamutonda kuyakira, ngo nguriye araje nk'ibitabi apfane yicwe n'agahinda, ngo nguriya n'utundi twinshi. I refuse to always want to talk about it. Oh God. I wanted to scream. I wanted to shout about it. But all I could do is just pretending to be fine, right? Ariko ndabyanze. I am mean, ndashoboye. I know inkovu zanjye ziramvuna ariko nazivura, izumye nazikanda, intakara zazo nkazirengera, because I am smart, bright, resilient, patient and persistent. I am motivated, respected, determined, open-minded and talented. I am brave, impressive, positive and creative. I am strong because I am a woman
ibimvangira nabyanze ndabyanze nongere nti ndabyanze. Karine Paul. Arakoze cyane umukobwa wacu ko mutamuhaye amashyi. ubu nawe talent ayikura kuri papa. Okay, make twakire Jude nawe aze hano imbere atugezeho akantu gato yaduteguriye ariko twegera ku musozo. Murakoze. Hari igihe abantu tutajya twibaza ku iherezo ryacu, ese nidupfa bizaba bimeze gute? Ese iyi munsi uramutse utashye wenda no kutabibona hanze abantu baguherekeje biba bimeze gute? Ntekereza ko hariho abantu batinya gutekereza kuri ibyo bintu, ariko ni igice kigize ubuzima bwacu kandi nacyo navuga ngo ni kimwe mu by'ingenzi. Umuntu aravuka agakura akagira amasakaramentu, ariko mvuge gutyo, agashaka umugore cyangwa agashakwa, hanyuma akageza n'igihe akabyara, akageza n'igihe agataha. Ariko abantu benshi ntabwo bakunda kuvuga ku gutaha kwabo cyangwa batekereza ngo ese bishobora kuba bimeze gute. Nubwo bataba babibona, ariko se ujya utekereza uvuge ngo uyu munsi ko duherekeje kanaka ngewe bizaba bimeze gute? Rero icyo kintu nacyo tujye tugitekerezaho, hanyuma bitwigishe kubana. Ngiye kuvuga poeme ivuga ngo nimpfa. Yego, kubera ko abantu batinya kuvuga ku bintu bijyanye n'urupfu, abantu barambaza ngo kubera iki wanditse ngo nimpfa? Ariko nyine ni inganzo, niba nanditse ngo nimpfa ntabwo bivuga ko mpfuye. Nimpfa ibihe ibindi bigasiga ibindi, bikaba ibindi, abandi bakaba abandi, cyangwa ubundi abandi bikabasigara abandi bandi, ubundi ibindi ubundi, ahandi ukundi, abandi ubundi, nanjye ubundi, urundi ukundi, urunyaga ubundi, rwokanyaga ukundi, narukweperaho ubundi, kwinzira nta yindi, abo umukire cyangwa umutindi, nta mishyikirano yindi. Uru rutindi buno rungende runono, mpanganye n'ibyino nabyo bindya amano, binkoresha amahano, ejo runyimurino ntanavuga no. Nkore neza nshimwe, nkore nabi nengwe, murengo ndengera abashavuye, nsanganira ikizi kibi kinzonge, murane igihungo mujinya nkuhunge, niyeze ubutitsa nzapfe ntakiranirwa, nyamara buri rubanza nta mwavuga. Navutse rimwe, nzapfa rimwe, bamwe barire, bamwe baseke, inzira ni imwe, hazatahirwa mwe. Nimpfa nzaba mpfuye, ntimuzibuka naho nari ntuye, bamwe muzikibukiranye ikintuye, ibyo ntimbi zahora ibatuye, ntetse ijabiro kwa jambo ntuye, mbasabira amahoro asesuye. Nimpfa muzasoma ibyanjye, muhanahana udufoto twanjye, uwo munsi hiti zaba ari iyanjye, ibinyamakuru byatwitse views ku muvuduko ari njye, isi nibwo izamenyeho nari njye, bamwe biyitirira ibyanjye nkanjye, nyamara copyright yari iyanjye.
mbega ibirori nuko ntazabandura ubuhamya bucicikana ufitiye umwenda bisikana n'uwo murimo abanshimagiza ari uruhuri nyamara none ntawe nca n'iryera ibyara igihimwa n'indyamirizi umunsi nzarya mu budakanguka abandyarya mwidegembya imigambi zaba yashize ubwo abankunda munkumbura mu nzozi ibihe byiza bibagarukira nyamara nzaba ntagihara ukundi nta muhanzi ukora asinzira inshuti zanjye muturisha imitima simfuye none burya ejo si buno yakabumbye burya n'ikamena rurema ntiyavivura ntaravivura ubwami bwe buze buganza ubwanjye burya sinirara bwacya ngatanga igitangaza no kundi mutaraga murakoze bacyashaka kumeza bashaka kutwongera mushaka kumwongera ikibazo mu rwego rwo kugira ngo tutarambirana reka bavuge gatoya cyane nta mpamvu yo kugira ngo nongere mvuge ibintu bijyanye n'urupfu bamwe bararutinya hariho abari kureba bakavuga ati biriya bintu reka mvuge iyitwa One Day ni poeme ngufiya ntabwo ari njye wayanditse ni mushiki wanjye ariko yandika ibintu byiza akampereza ati ndebera bimeze bite nanjye nkabona koko bya bintu yanditse ni byiza yayise One Day. One day, someone will melt all your tears. You will laugh until your lips breaks. You will stop questioning the world and start blasting the harmony of love. One day, someone will watch you as you sleep. You are going to wake up, you love all your side, and the love of your life will kiss you. Good morning. One day, someone will make you start your day with a smile. You will be a person to make someone's bad days better. You will learn that love does not always betray you. And you will say, my life changed since I met him. And you will say, my life changed since I met her. One day, someone will hug you, squeeze you tight, and spin you around. You will hurt your tongue, but still smile. You will be left breathless, but given butterflies. And his love will make you giggle all the time. And her love will make you giggle all the time. One day, you will finally meet someone whom you can trust with everything. You will have your best friend, your light and darkness, as the light of the moon wanes. They will be the twilight. One day, you will be crazy. One day, you will be stupid. One day, you will be seen and wait with them. One day, you will love and be loved. Thank you. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mwongera amashyi.
nk'uko turi aha ngaha rero hari mushuti wa Sylvie nawe bigana nawe ngo hari icyo ashaka kumugezaho, reka tumuhe umunota umwe wonyine gusa kugira ngo dusoze. dore nguyu rwose ngwino umubwire ka kabanga wambwiye ushaka kumubwira. Mwiriwe neza, mfatire uyu mwanya wo kubaramutsa mwese. Murakoze cyane, arakoze cyane kumpa ijambo. Twishimiye kuba hano muri aka kanya mu gushyigikira mugenzi wacu Sylvestre. Nk'uko yabibabwiye twariganye, yaraduhimbiraga tugakina, ariko nibwo nyubona ko kiratubeshyaga. Ubu yongeye kuduhimbira nibwo byaba biryoshye cyane. Sinzibagirwa umunsi yaduhimbiye tukaba aba mbere mu batezamwe akaduha igihembo. Uwo munsi wari ibyishimo nk'abana biga segonderi. Imana ijya igumya imuha umugisha, imwagure muri byose, nicyo kintu twamwifuriza. Nasomyeho dukeya, kiriya gitabo wagisoma yaguma yongera asubiramo. Ni ukuri Imana yaguhaye impano, Imana izadufasha twese. Ntabwo turi abasizi twebwe, ariko ibyo twabonyemo hariya ntabwo ari ukutubeshya, nibwo buzima tuba turiho bwa buri munsi. Harimo kuduha ibyiringiro, harimo mbese ibyiciro byose bigiye birimo. Ni ukuri warakoze, uduha ibindi, ariko nuko nabonye bitinda mu myaka 3. Ngenda umva wagerageza noneho ukajya uduhereza nko mu byumweru 3. Ubu ngubu amagambo ari kugenda aze cyane cyane. Imyaka 3 ndumva tutayitegereza ngo twongere tubone ikindi gitabo nk'icyo. Gusa Imana iguhe umugisha, itogoye muri byose, na bagenzi bawe Imana iguhe umugisha. Rimwe uzampimbire nanjye nze mvugeho, nabishobora n'ukuri. Uzanshakira amagambo nanjye mvuge. Nabonye napfa kubishoboramo gakeya, guhimba sinabibasha, ariko burya hari n'abo bahimbira. Turabashimiye, murakoze cyane ku ijambo, barakoze cyane ko inyizeza ibitangaza, kuko nzongera gukandagira aho ngaho ndi kumuvuga. Imana ibahe umugisha. arakoze cyane. Sylvie rero turi kumwera cyane. Sylvie nawe hari akantu ashaka kubagezaho, hari akantu ashaka kubabwira. Mureke tumuhe ijambo twumve ikintu ashaka kutubwira. Sinzi icyo ashaka kutubwira, ariko yambwiye ati muze kunyongera indi minota 2. tuyimuhera. Sylvie ngwino hano imbere nta kibazo. Ikibazo nicaye. Mbere yo kugira ibindi mvuga, ndabanza guhera ku gusubiza ikibazo Daniel yari yigeze kutubaza. Daniel ni founder wa Isomero Limited, ari naho igitabo kiri. Ndabashishikariza cyane no kuba hano. Harimo abandi banditsi, Karine, harimo Muhire Lapine, nawe afite igitabo, nawe ndabizi ko agifite. Ni ukuzagana Isomero. Hari ikibazo yabajije nyine abaza umutatsi ni bande, bakora iki. Umutatsi nk'uko biriho hariya, ni platform, ni social enterprise. dukora ibijyanye n'ubusizi, dukora ikinamico, kugeza ubu nibyo dukora cyane. Turi ahantu nk'aha mu rugo tutaramye tuganira, tubikora mu buryo bw'amashusho. Amajwi ibyo ntibirakunda neza.
muri make rero icyo dukora ni ukwempawaringa cyangwa se no guha urubuga urubyiruko rukumva ko rushoboye. Urubyiruko turashoboye, ariko rimwe na rimwe tukabuzwa no kugira ngo tujye imbere y'abantu nuko dufite ubwoba bw'uko twumva ko tudashoboye. Rero niyo mpamvu duhari, tugahura nk'uku nguku, ufite impano ayerekana, ukaba wayobora igitaramo nk'iki cyangwa se turi kumwe nk'uku tukaganira, nibwo utinyuka ukageza ku bandi ibyo utekereza. Wenda icyo navuga ni ukubanyuza wenda mu rugendo rutoya rwo kwandika iki gitabo. Ndumva hari utuntu duke nari nateguye kuvugaho. Muri make nabanza gushimira nyine ko mwitabiriye ubutumire twabahaye mukaba mwaje kwifatanya natwe. Ni igikorwa gikomeye kandi bivuye ku mutima, ndabashimiye. Ndashimira mama wanjye, ndashimira Violette, ndashimira Karine, ndashimira Desire, Jude, Lacune, abantu bose baje ndabashimiye uyu mugoroba. Ni iby'ingenzi kubana namwe. Mu by'ukuri rero gukora igitabo ntabwo biba byoroshye, biba birimo ibintu byinshi, cyane cyane icy'ingenzi nabonye kigoye mu kwandika igitabo ni ibijyanye na spirit. Uburyo buri spirituel biragoye kuvuga ngo ibintu bindimo ndabishyira hanze abantu babisome. Rimwe na rimwe tugira ubwoba, ukaba si ibi bintu abantu bazabisoma, si ibi bintu uba ufite ubwoba, uba ufite spirituel uba wumva udashaka kwishyira hanze, kuba wumva bazamenya ibyo ntekereza, ufite ubwoba. Icyo nicyo cya mbere umuntu abanza kurwana nacyo. Rero icyo ngicyo iyo ugize amahirwe ukagitsinda nibwo utangira kwandika. None rero mu rugendo rwo kwandika hura n'ibindi bibazo bijyanye n'ubushobozi, bijyanye no kubona aba mentors, se ni bande babikoze ndeberaho, ni bande bari bungire inama mu rugendo. Ni ibintu byinshi duhura nabyo. Uzakenera abakosora igitabo, ababisoma, ni ibintu byinshi, ariko ndashimira ko byakunze tukaba twarabikoze. Rero iki gitabo kucyandika nashakaga nyine nashakaga urugo rwa roho yanjye, kubera numvaga mfite byinshi ndi kubona, numvaga byinshi nk'umwanditsi. I wanted the home to my soul. I feel like now my soul got a home. I feel like now I can share what I know with everyone. Everyone can read the book and feel inspired. Nkuko harimo ibyumba bitanu, ndabizera ko buri cyumba gifite ibyo kivuga kandi bifite ubutumwa, bifite. Ngiye mfata iki gitabo nk'umuti. Buriya ntago umuti uryohera, turabyemeranye. Umuti nturyoha. Hari iyo ushyira utamira ukumva nturura, kumva wenda uraryohera, ariko n'ubundi ni umuti. Nkuko harimo urukundo nyine, harimo icyumba cy'urukundo, ni wa muti uryohera, ariko harimo na za drama n'ibindi byinshi. Ngiye ngifata nk'umuti. Rero ni mu gisoma nzi ko hari inspiration muzakuramo. Muri make rero ndabashimira ko mwabanye nanjye, mugure kopi, mumfashe kubwira n'abandi ko gihari. Ndumva twakomeza na gahunda zihari. Nicyo nashaka kubabwira ngo mbanyuze muri make icyo byansabye kugira ngo mbe nakora iki gitabo, kandi nabashishikarize namwe kuba mwagitahana kikaba icyanyu. Murakoze cyane. Arakoze. Mureke twakire umuvandimwe wacu, dukunda kumwita manager, tumwita amazina menshi kubera ko agenda atwigisha ibintu byinshi bitandukanye. Amwita Ismail, mukuru wanjye, ufite wanjye. Nawe dufite akantu agiye kudusomera. Mwiriwe neza. Nari kubabara iyo nicara hano hantu, nari kubabara iyo nagira ikintu byibura mvuga kuri Sylvestre. Abamuzi nk'umuti art ni amahirwe kuri bo. Yari mfite amahirwe arushije kubera ko tumaranye imyaka 7. Bamenye turi Huye, tuvuzwa na Restart di Theatre, hanyuma bivuyeho tuvuzwa na statistique,
ni mukuru wanjye mu ibarushamibare nuko Imana igira gutya bihuza iratubwira ati imibare muyireke muze muri arts. So turi abanyamahirwe rero. Uyu munsi rero njyewe ntabwo mbasha kwandika ibitabo cyane ariko ndi mu buryohe bw'uko hari icyo ngiye guserebura. Baje mbabwire party nkunda abenshi nzi ko muri buyikunde cyangwa se muyikunda. Nifuje kugira ngo byibura uyu munsi nanjye nzaba umusizi ryoherwe n'imirimo Sylvestre yakoze ikomeye cyane. Ntabwo ari okay kandi umu artist cyane cyane kwandika film acting ntabwo ari cyane ariko nanjye mfite be wanjye ntereta buri munsi yitwa Love in Arts. Umunsi umwe tuzabatumira tubabwire ibye. So uyu munsi rero ngiye ndashaka kuvuga ahantu bijyanye n'urukundo ahantu haryoheye cyane mumfashe ariko tururyoherwa abarurimo abatarurimo namwe mwihangane zaza ndabakomeje kuri uyu munsi twumve dukomeye ariko kugira ngo mukomere cyane muze iki gitabo muze kukiryohera biraza kuba byiza kurushaho. So hari rimwe yandyoheye cyane kurusha yitwa Taste of Your Love. Ndagasoma sometimes mumva iyo ntari single murama amagambo niyo ndi single karambwira ahantu ntabwo ugomba kuguma wenyine muri single time cyangwa se chamber now. So reka banze nkaryoherwe nkasoma. My love, I don't even know how to start. It is crazy how I feel when I think about your love. I can find a million reasons to change my career, but I can't even find a reason to change my feelings for you, because I love the taste of your love. Ntarajya ku kandi kantu yanyemereye kuzakora akavu meze neza. I have heard about Romeo and Juliet, Jack and Rose, Angelina Jolie and Brad Pitt, but I think there is the only true love that ever exists, ever. The media should have come to me to ask me about my love. You are the reason for my smile, the sunshine when I'm cold, the light that brightens my darkness. You turned my nightmares to happiness. Buri muntu wese nakeka ajya abasha kugira cyangwa kugira ibyago byo kugira nightmares. Ubonye umuntu ubihindura muri happiness mumfashe mu feeling uburyo ya feeling akajya mubaza ngo ubundi inspiration ari mu biki. Aduhereze date hanyuma tubaze umuntu bari kumwe icyo gihe cyangwa bashaka kuza kuba bari kumwe. The smell of your perfume, the softness of your skin, the smell on your lips drives me crazy. Baby, I want you all by my side. The sound of your voice when you call me honey. Alright. Honey, alright. Takes away my space and lay me in a paradise. You see, paradise, aze kuza kubahereza tap and go ijya muri paradise. Arayifite. I mean, in a beautiful place, deserve beautiful lovers like you and me. Impumuro yawe,
amagambo yawe, ijwi ryawe, inseko yawe, ingendo yawe, ako ibyo mbona byose byitwa ibyawe. Bintera imbaraga nkaseruka nemye maze nkatabaruka gitware. Twese ntituzi intwari. Iyo ufite umuntu watabaruka biryoshye kurusha. Call me when you need a friend. Count on me when you need a hand. Run to me when you are afraid. Hug me and you cry on my shoulders. Whenever you feel sad, I love the taste of your love. Oh, thank you. Thank you. Sinzi ukuntu mubyumva. Call me when you need a friend. Count on me when you need a hand. Run to me when you are afraid. Hug me, cry on my shoulders. Whenever you feel sad, my love. Icyo nzi ubu ngubu wavuga yuko nta giko wamaze kumva ibi bintu waba nta giko waba ushingiye icyo gitekerezo cyahita kigenda. Hari indi imwe nibambaza impamvu nakundanye nzakubazwa. Nzakubazwa pe. Hari indi yitwa Enough is Love. Alright. Bisaba imbaraga nyinshi. Atangira abaza ngo who said love is blind? Aruhari hano? Nyuma yo kumva kari akantu aruhari. Love has never been blind. You can try to hold a breath. You can try to hide your feelings. But love never accepted that. Love is not blind. Makajambo mbona kagoye. Ariko ndagerageza. The matrimony of lovers. The matrimony of lovers is a testimony. The testimony of love inside our hearts. Love is a human beautiful dream. A bright future with the right partner. A family built with love. An empire, a home, garden built on trust. Golden memories inside the heart of lovers. Abantu mukoresha stati cyane mufite ibintu mugera mukora hano bakeneye messages za mu gitondo cyangwa za nimugoroba muzohereza abape ndeba nimubona ubwitwaza nzabatanga. The stars shine in a night sky, a handful of diamonds, a beautiful city with great towers, a job promo with addiction price, that it will never be enough love, because enough is love. There is a destiny from above, a shared dream between lovers. The Bible says, a human will plan his ways, but God will guide his steps. Today, the dream comes true. Okay, Mama. Muraho. Nubwa mbere tugiye guhura ariko twari tuziranye yajyaga abambwira. Hano arimo kutubwira ko inzozi zabaye impamo sinzi niba arabibabwiye wenda ariko ndamutazi. Ndamutazi. Today is the wedding that we, the lovers, have been waiting for. Today we are celebrating love.
Let the Holy Spirit take over the moment. Let the Sakti of love follow in our veins. Never let this moment go. Let it stay this way forever. Maybe to tea, love is not enough. You are thirsty, you need more love. You need more and more love. Let the thirsty of love always fall in your veins. Nothing stays forever. Nothing now. Nothing's now. Now is love. That's me. All right. Thank you. Urukundo ndarubahaye. Ndarubahaye atari urwanyu rwa Sylvestre. Yari yantumiye. Reka ntavuga byinshi nkaza ubutumwa mukabutanga mu buryo butari bwo ariko yampaye nibyo kandi mpamba nibyo rwose ntabwo mbapfunikiye. Biraryoshye. Murakoze cyane. Mugoroba mwiza. Arakoze cyane. Arakoze cyane. Ismail na Sylvia. Imyaka 7 bamaranye. Umwe ari ku ntego. Sylvia, sabigeraho. Wewe bwira mama wawe ngo urakoze gusa. Okay, Ismail turagushimira nawe. Urakoze cyane ariko nawe we na Sylvia mugire umushaka. Turi nabatanze gushaka kandi muri bakuru bacu. Yo kwandika gusa mutashyira mu bikorwa. Mwakoze cyane kuza. Ndabashimira ariko tumaze dushimire manager wa D Cloud. Iyi cafe turimo ahangaha niwe muntu wa mbere ushyigikira impano zazo zose. Twebwe turabakinnyi ba filime ariko aduha press tugakora aranadufasha mu buryo bwose bushoboka. N'izindi mpano arazisapotinga. Tumushimire kubera ko ari muri babantu nyine bahagarira inyuma y'impano z'abana b'Abanyarwanda. Tumuha amashyi nubwo atari hano hafi. Twongere dushimire Sylvain. Tumuha andi mashyi dushimira na mama we. Nuko mama warakoze cyane ariko imyaka 3 ikintu uzi kukigaho nk'uko umusista yabitubwiye ugerageza at least mu mwaka umwe tugiye tubona z'amana siko bimeze ya nabasabaga mwese duhaguruke dukomera amashyi Sylvia n'abajene duhaguruke tumukomera amashyi tumubwire ngo uri hafi kugerayo kugira icyarimwe urakoze cyane. Rero twifuzaga yuko mama wacu ari we wasoza iyi ceremony tumuhe mikoro adusoreze rwose njye nta jambo nongera kugira. Murakoze cyane ubwitange mwagize mu kigo mu mirimo yanyu. Buri wese yari afite icyo agomba gukora. Ubwo rero kwigomwa kwanyu ibyo turabashimiye. Kuba mwashyigikiye Sylvestre mukamuzima Imana ibahe umugisha. Ndangije mbasabira umugisha kandi namwe igihe cyose muzamukenera muzajya mumubwira nawe abajya inyuma abashyigikire mu byo mukora. Uyu mwanya rero tugiye kubasabira umugisha ubwo kwitanga mwagize. Imana yacu, Imana igira neza, Imana ikomeye, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi bwose. Turagushimiye ko abanye natwe muri izi gahunda ukadufasha kwa mu ruhande rwacu kuko byose bituruka kuri wowe. Gushimiye ko arenze buri wese akagera ahangaha. Inzitizi zari nyinshi ariko kubw'ubuntu bwawe wabarinze ubageza aha. N'ubundi ndabakweretse ubwo tugiye guhaguruka twongera gusubira ku macumbi yacu ubane nabo. Ibisitaza ni byinshi mu